Okay, so welcome to Tutor LOKESH channel. So in this video we are going to learn about these two problems. Evaluate without actual multiplication. Without actual multiplication, evaluate 98 into 102. See, 98 into 102 can be done by multiplication, but it was very clearly mentioned that without actual multiplication we need to find the product of these numbers. Now see here. Now if you observe carefully, in algebraic identities we have three formulas which are related to squares. One is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and the other is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, and the third and important formula is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Now if you observe carefully, this formula can be expressed as a product of a plus b into a minus b. Now I can write 98 as 100 minus 2 and 102 as 100 plus 2. Remember, by observing these two products, these two numbers, if you observe carefully, these two are near to 100. And the midpoint of these two, 98 ki 102 ki manaki madhyalo em number undi 100. So I can write 98 as 100 minus 2 and 102 as 100 plus 2. Now it is in the form of a minus b into a plus b, a minus b into a plus b, which is nothing but a square minus b square, and 100 square is 10,000 minus 2 square is 4, which will give me 9,996. That's it. Very simple అండి. 98 into 102 మన నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్ చేయకూడదు. ఏం చేయాలంటే 98 102 మనకి ఐడెంటిటీ యూస్ చేయాలి. ప్రోడక్ట్ ఉండే ఐడెంటిటీ ఏంటి మనకి? a ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ 98ని 100 మైనస్ 2 రాసుకోవచ్చు, 102ని 100 ప్లస్ 2 రాసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మధ్యలో మనకి ఎప్పుడు బేస్ నెంబర్ ఉండాలి. ఓకే, అంతే. నెక్స్ట్ 105 స్క్వేర్. 105 స్క్వేర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 100 plus 5 whole square. Always remember, squaring a round number or squaring a base number is way easier than squaring a other number. సో 105 స్క్వేర్ నేను 105 into 105 చేసుకోవచ్చు, కానీ నాకు ఐడెంటిటీ వాడాలి. అప్పుడు 105 ఎలా చేయొచ్చు నేను? 100 plus 5. It is in the form of a square plus 2ab plus b square. ఓకే, చూడండి, a plus b whole square ఫార్ములా అంటే a square plus 2a plus b square. 100 square అంటే 10,000 plus 2 into 5 10, 10 into 100 1000. మల్టిప్లికేషన్ ఇలా చేసుకోవచ్చు. 2 into 100 200, 200 into 5000, లేదా 2 5s are 10, 10 into 100 1000 plus 5 square is 25. So 10,000 1000 25, that means 11,025 is the answer. So 105 square is 11025. ఓకే, గుర్తు రావాలి, 105 అంటే 100 కంటే 5 ఎక్కువ, కాబట్టి 100 plus 5 whole square అంటే a plus b whole square. చూడండి, a ప్లేస్లో ఏముంది 100, b ప్లేస్లో ఏముంది 5. a plus b whole square అంటే a square plus 2ab plus b square, right? Then again 91 square minus 23 square. This can be found by using the identity a square minus b square. Now 91 square minus 23 square అంటే 91 square minus 23 square. a square minus b square ఫార్ములా ఏంటి? a plus b into a minus b. Similarly 91 square minus 23 square అంటే 91 plus 23 into 91 minus 23, and 91 plus 23 is nothing but 90 20 110 114 into 91 minus 23. సో 91లో మనకి 3 పోతే 88, 20 పోతే 68. సో 114 into 68 can be found by doing multiplication. సో ఎలా చేసుకోవచ్చు మనం? 114 into 68. సో 8 4s 32, 8 1s are 8 plus 3 11, 8 1s are 8 plus 1 9, then 6 4s 24, 6 1s are 6 plus 2 8, 6 1s are 6. So that will give me 6 2 5 17 7.
So 7752, and let me check with the calc. 114 into 68. Perfect. So 7752 is the answer.